Kabisa ni saa 10 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Matumaini yangu ni kwamba ubuheri wa afya popote pale ambapo unatazama taarifa hizi za mbiu ya KTN. Karibu, jina langu ni Suleiman Yeri. Tuanze na taarifa hii ambapo abiria waliokuwa wanaelekea kaunti ya Mandera walitatizika asubuhi ya leo katika uwanja wa ndege wa Wilson baada ya kampuni ya ndege ya Airline waliokuwa wanapanga kusafiria kusitisha safari hiyo. Usimamizi wa kampuni hiyo ya ndege ulisema safari hiyo ilisitishwa kutokana na hali ya usalama katika eneo la Mandera. Kulingana na afisa mkuu mtendaji ya Airline, Aden Hassan, alisema walipokea ripoti za ujasusi kwamba kulikuwa na njama ya kutatiza shughuli za ndege kutua na kupaa katika eneo hilo. On the Jamhuri Day celebration, the leadership of county government of Mandera have made a decision in regards to reduction of airfare from 22,000 to 16,000. Despite commercial and potential implications that will have, we heeded to the call of the county leadership and promptly adjusted our airfare on our system. And we reverted it from the travel agency way of doing business to directly the airline selling their service to the people. However, this morning, December 2023 on 21st, in what looks like a twist and a shock move from the agreement entered earlier, a section of the county leadership and the travel agents operating in Mandera have jointly disrupted our regular operations in Mandera. They have made it clear that this fight is based on extraneous issues and has nothing to do with the initial interest of serving the larger populations as initially portrayed. According to reliable sources, we have been informed with solid evidence that the passengers are being transported from Mandera all the way to Elwak in a Land Cruiser, only to be transported to Nairobi at a price of 18,000. Jopo kazi lililoteuliwa kuchunguza utendakazi wa hali ya miundo msingi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA limewakilisha ripoti yake kwa waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen. Kati ya mapendekezo ya jopo kazi hilo ni hali ya miundo msingi kama vile barabara, usambazaji wa kawi, maegesho ya magari na sehemu za usafiri kupanga foleni kuboreshwa. Aidha, Murkomen ametoa hakikisho kwamba wizara yake itatekeleza mapendekezo hayo. The contractor is waiting for approvals, the necessary approvals. You are delaying the company in cost. Approvals of projects are delayed. Then you do variations and so forth. I am happy that is being done because then KA is getting exposed because of poor management of contracts. Maintenance policy and standard operation procedure. We need an ISO standard on this, yeah, and our own standards, and we follow what KCA also requires as domestication of international law that manages aviation. And so we need to have structured maintenance policy on this area. The other area that I really want us to look at, and I'm happy you looked at that and you said it's immediate, is review of legal services and contracting to address KCA contingent liabilities emanating from failed projects. We need to know exactly, we need to put all our lawyers in-house and the ones we hire on a proper, clear performance indicators and standards. Kenya inapanga kuongeza idadi ya wafanyikazi katika taifa la Saudi Arabia kwa 50% katika juhudi za kupambana na tatizo la ajira nchini. Waziri wa Leba Florence Bore, baada ya kikao na kampuni ya Saudi Arabia ya Takamol, amesema waliohitimu kutoka vyuo vikuu na taasisi za elimu ya kiufundi ndio watakaopewa kipaumbele. Aidha, amesisitiza kuwa serikali inaendelea kuwaondoa mawakala wa kibinafsi kuhakikisha usalama wa Wakenya wanaosafiri nchini Saudi Arabia kufanya kazi. Kenyans who have trained in medicine, nursing, engineering, architecture, agriculture, banking, teaching, transportation, and we also have skilled artisans that can be able to work in the construction sites in the Kingdom of Saudi. We are working towards integrating our system known as the Near Aims into the Muslim-led system so that we can work together even better.
The system has reduced the cost of recruitment. It has also created transparency and eliminated any brokers and middlemen in the recruitment process. So through this system, we are able to trace the journey of a migrant worker, right from when we identify them from here until the process is done, until they are sent to your country for work. You've selected a Kenyan worker, a domestic worker, because of reputation that they don't run away. Secondly, they are well trained. And thirdly is because they are affordable. Wamiliki wa matatu nchini wametoa onyo kali kwa madereva wanaokiuka sheria za trafiki, wakisema watashirikiana na polisi msimu huu wa sherehe za Krismasi kudumisha usalama barabarani. Aidha, wametaka wananchi kuwa waangalifu barabarani na pia kuripoti visa vya ufisadi kama njia moja ya kuboresha utendakazi katika sekta hiyo. William Ruto, his deputy and the entire government, because we are working very closely with them on the issue of road safety and making sure that Kenyans are traveling safely wherever they are going. And we want to urge our membership, wherever they are, to make sure that our driver adhere to the rules of law in terms of road safety, in terms of making sure that our passengers reach safely wherever they are going during this Christmas Eve. And we will want to urge our drivers to make sure that they are cautioned on our roads, to make sure things are moving the right direction. And lastly, we will want to thank our passengers for the whole year we've been making them to travel wherever they've been traveling. We want them to reach, arrive wherever they are going, so that they can come back alive again. So we urge everybody, all passengers, all Kenyans, to be safe, to make sure that they go for Christmas and come back. And we are going to be together next year, all of us. Maafisa wa polisi mjini Thika wamewapa tabasamu mayatima baada ya kuwapa chakula ili kusherehekea Krismasi. Kulingana na mhubiri wa maafisa hao Isaac Mburu, maafisa hao waliamua kuwapa afueni watoto katika makao ya watoto ya Sheds katika eneo la Kiganjo, Thika Magharibi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Maisha yako haijaisha kuwa hapa. Wakati tunasherehekea Christmas ni vizuri kwa sababu sio kusema watu wote wako na pesa, lakini ni kujinyima kidogo kidogo, wanauganisha na yote ikiletwa pamoja itaweza kuguza familia 2 ama 3 ama children's home 2 ama 3. Kwa hivyo hata wale wengine officers na vikundi zingine ni vizuri watu wauganike na waende waone hawa watoto mayatima na vile vile wajane na wale ambao hawajiwezi, na wataweza kubarikiwa msimu huu wa Christmas. Tusaidie, tuwe na upendo wa kupenda watoto. Kutupa mtoto si suluhisho. Na ninajua wewe mama uliyetupa mtoto hauna amani. Kwa hivyo ninakuomba tulinde watoto wetu. Na ikiwa huwezi kulea mtoto, si kuna ile huduma ya hospitali ambayo inafanywa ndio mtu asipate mtoto. Si ufanye hiyo huduma badala ya kuzaa na kutupa. Hata kama wao haoni wazazi wao, wakati wamekuja hivi, wao ndio kama wazazi sasa. At least wanakuwa na ile furaha na wanakuwa na ile, wanahisi ile upendo ya wazazi. Sasa nilikuwa nataka kuhimiza Wakenya wote msimu huu wa Christmas, usikue unakula peke yako na watu wenu wa nyumbani peke yake. Afadhali kufikiria pia children's home au watoto mayatima au wenye hawajiwezi. Pia wakikula hata kama ni chapati, hata kama ni mchele, ni baraka unapata kwa Mungu. Walionacho wasaidie ambao hawana, wote waweze kusherehekea. Kiongozi wa wachache katika bunge la taifa Opiyo Wandayi analaumu baraza la magavana pamoja na maafisa wa serikali kuu kwa kuongeza bei ya bidhaa za matibabu kwenye mkataba uliotiwa sahihi majuzi na serikali ya Ubelgiji. Wandayi amesema upinzani hautakubali ufisadi utawale serikalini, kwani hali hii itaendelea kulemaza shughuli za kuwahudumia Wakenya. The microwave
medical waste treatment project signed between the government of Kenya and the Belgian government to supply counties, the 47 of them, with medical waste management equipment. Now, counties agreed to this deal on the understanding that it will include funding for the maintenance and management of the equipment. In the end, the cost of the contract signed by the National Treasury rose by 60% or thereabout, despite a tax waiver. Now, in bracket, one equipment is going to cost us some euro 1.43 million shillings. It's also apparent that some officials at the Council of Governors are complicit to this latest scandal. I challenge the COG to clear the air on this matter. We promised Honorable William Ruto and his administration that as they give Kenyans a difficult time, we are going to make their life extremely difficult in the new year. All this corruption, nepotism, tribalism, and policies that are meant to deliberately impoverish Kenyans, we are going to give Kenya Kwanza an extremely difficult time about them in the new year. Kundi moja la wanachama 43 linalofahamika kama Gikingi katika eneo la Kirinyaga Mashariki lilishikwa na mshangao baada ya ng'ombe waliokuwa wamepanga kumchinja ili kusherehekea wakati wa Krismasi kuibwa na watu wasiojulikana. Kundi hilo lilikuwa limenunua ng'ombe hiyo kwa kima cha shilingi 50,000, lakini wanachama hao wamepata afueni baada ya gavana Anne Waiguru kuwapa kima cha shilingi 50,000 kumnunua ng'ombe mwingine ili washerehekee msimu wa Krismasi. Saa 8 za usiku ndio tuliambiwa hiyo ng'ombe yetu. Na hiyo ng'ombe ilikuwa ya sikukuu. Na iliambiwa na sasa tulienda mpaka mahali ilikuwa imesejiwa na tukakuta tu hiyo ndio ng'ombe yetu, sababu ilikuwa ile kamba ilikuwa imefunga hiyo ng'ombe, tulipata hapo. Now we lost it and we never know where to go anywhere else. But at this time we have a grant from the governor which has given us the grant of our Christmas. Been visiting groups that are registered under the national government and the county government, sensitizing them on the issues of gender-based violence. Also, the groups that have come together, we go to them through the Wezesha programs. We are able to give them maybe seedlings, we give them cows, goats, we give them machines, production of more feeds and everything. So we are always there. We help those groups if they have group conflicts, because maybe they have saved money and their leaders want to go away with the money. We are there to help in conflict solution in those groups and all of that. Jamii zote zinazoishi katika ukanda wa Pwani zimetakiwa kuacha siasa za kikabila na badala yake zishikane ili kufanikisha umoja na uwiano ili kufanikisha maendeleo katika kaunti hizo. Akizungumza wakati wa mkutano na viongozi wa kidini kaunti ya Mombasa, mshauri wa rais katika masuala ya kisiasa Karisa Nzai amesema kuwa ukanda wa Pwani unahitaji umoja ili kufanikisha maendeleo katika eneo hilo. That is to reach out to youth in Christ. Nataka ieleweke hivi kwamba tuko na watu wengi ambao sasa wamekuwa wa Pwani. Kuna Wajaluo wamekuwa wa Pwani, kuna Wakikuyu wamekuwa wa Pwani, kuna Wameru, kuna Wakamba, kuna watu wote. Lakini hawaoni kwamba wana rights zao. So tumesema sisi wa miji na hawa tushirikiane tuweze kufanya mambo haya yote. Hakuna kunyanyasana. Tutakuwa sote pamoja na tutakuwa tunaelekeza mpango wetu wa kisawasawa. So mimi nikiwa kiongozi nitawaleta ndugu zangu wote ambao wanakaa katika maeneo haya kwamba tushirikiane sasa tuende mahali serikali inaelekea. Wakati kaunti ya Samburu imepata afueni baada ya shirika la Westgate Community Conservancy kuweka mikakati ya kuhifadhi maji ya mvua ya El Nino,
Maji hayo yanatarajiwa kuwasaidia wakazi kuwapa mifugo yao pamoja na kuendeleza kilimo wakati msimu wa mvua utakapokamilika. Wakati kwa sababu ya El Nino imekuja, tumeamua kuchukua hiyo advantage kuelimisha community ya kwamba hii land kama ilikuwa imeisha inawezekana kurudi vile ilikuwa, irudi pate nyasi mzuri, uweze kupata wanyama wetu wapate nyasi mzuri wakati ya jelali. So hii ni one of the way that teach them, tunasomesha kwamba even degraded areas land can be brought back to normal so that they can be able to create enough pastures for our community. You can see from the background, this is Sulpuslelwai Primary School. I was a teacher in this school. We have around 100 trees from the school donors and school friends. And now that our country is focusing in climate change, we have planted trees as a way of making our environment beautiful and also improving sustainable development. Tumepata faida kwa estate ambayo umetusaidia nyasi kupanda. Sasa hata tumepata nyasi mzuri sana. Tunaona estate sasa vile wametuletea nyasi. Tunaona kama ukame itakuwa kidogo kwetu kwa sababu nyasi imemea vizuri. Sasa tunaona ambaye kwa faida sana. Mbeleni tulikuwa tunaenda kuingia kwa mapak kuiba nyasi kwa sababu ya ukame. Sasa tunatarajia sasa tunaona kama tunapata faida kwa sababu ya nyasi. So this is our HQ. This is where it is, and then we got a piloting area where we started all these rangeland management programs. So this area here is an area called buffer zone, and is an area of 1,200 hectares. And this is where the all holistic plant grazing was started. Washikadau wanajihusisha na masuala ya kupambana na ukeketaji wamekumbatia sanaa ili kukomesha tamaduni hiyo potovu katika jamii ya Wakuria. Hafla iliandaliwa mjini Kehencha ambapo mashirika mbalimbali yalihusishwa ikiwa ni pamoja na maafisa wa utawala. The community is really happy for the initiative because, as you can see, the parents also, we have an attendance for parents about 120. So if the parents have come 120, that means they want to hear and see how the children are progressing. And not only that, many of the parents are even coming to our offices and saying, I've really heard about this in my village. How can my child be part? And not only that, but also like the parents letting their children to come. Imagine we go every week in these villages. Having those children come every week throughout the year is really a commitment, and the parents are happy with it. To the parents who are still spearheading the issues of FGM, time is now for change, because it doesn't have any health effect for the child. It wastes the child's time. It actually affects the child psychologically, and the child lives with the trauma going forward. Hizi activities zote ukiangalia zinaleta uhamasisho kumaliza dhuluma yote dhidi ya wamama na dhuluma yote dhidi ya wasichana. Lakini pia tunasema dhuluma pia dhidi ya mtoto mvulana pia inatakiwa ikatazwe. So we are now standing strong to oppose all forms of violence against the boy child, against the girl child, against women. All those forms of gender-based violence zote tunakataa. Polisi mtaani Soweto eneo la patanisho wamenasa bangi ya thamani isiyojulikana na kukamata mshukiwa mmoja. Hii ni baada ya wenyeji kulalamikia kuhusu uraibu wa mihadarati kwa watoto wa shule mtaani humo. Mshukiwa mwingine ambaye anajulikana kwa jina Kevo yupo mafichoni na anasakwa na polisi. Wewe kuja tu. Nimesikia kwa tayari. Fine, ready. Niko tumeyaogopa hiyo nini? Hii moja yako. Mimi Kevo ni kuzo yangu. Sawa.
alikuwa amekaa mkuu tukaniambiaje mimi nikuje nimtembelee. Nikakuja nikamtembelea. Sasa leo ameenda. Unaona kuenda. Akaniambiaje nimpatilishe hizi mifuko zake. Na hata hizi spinach mamboga hizi. Hizi ndio nimekuja kuzipatia. Na nikizipatia Mazanzo wakakuja. Sasa wanadai mimi ndio labda mimi ndio mwenye mali ama tunajuana na mwenye mali. Zikiwa zimesalia siku chache za shamra za Krismasi na mwaka mpya wa Kenya, wametakiwa kuwakumbuka mayatima na walemavu. Haya yanajiri huku wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanaofanya biashara maeneo mbalimbali kutembelea makao ya watoto ya Precious Kids mjini Kitale ili kutoa msaada wa chakula na bidhaa nyingine ili kuwapa afueni wakati wa sikukuu. Kids need that hope to see tomorrow because some, even the parents have given up, but you have got a chance to come and visit with them, and you've just put that smile onto their faces. These are children that needs our attention. May we be touched. Let's come here, support them in our little way, in the little way that we can. And above all, we call the corporates to be able to make this institution be more sustainable in the sense of generating income and revenue in cooperation with the community so that they can serve many people. As we live here, we carry this message of the children here, the suffering they are going through, so that we can enlighten this to the corporates, to well-wishers, so that they can come here and assist. There is a universal call that we have to support those in need. And it's not just a suggestion. This is a commandment from our Almighty. It's a divine order from our God. Look at every child here. Every single minute of existence is painful. And it really breaks our hearts to see, to find that there are children out in places like these who have nothing on most occasions. Na waziri wa afya katika serikali ya kaunti ya Bomet Joseph Sitonik ameonya maafisa wa afya wanaoshirikiana na wanabiashara kuuza dawa kutoka zahanati za serikali. Sitonik amesema hatua hizi kali zitachukuliwa dhidi ya afisa yoyote atakayepatikana akihusika na wizi wa dawa kutoka vituo vya serikali. Tumemaliza. Empty. Kuchimoksa. Kuna baadhi za chemist wenye wanauza zile madawa zinatakikana kukua kwa hospitali zetu. Zile madawa tumezipata hapa ni zile madawa zimetoka KEMSA na zile madawa zinatakikana kuwa Mulot Health Center. Wale maafisa wetu, wafanyikazi wetu wa Bomet County wenye wanahusika kwa hii biashara ya kutoa madawa zenye zinatakikana kuwa hospitali wakuje wapeleke kwa private chemist. Tunawaomba muache hiyo biashara ikome. Because msipokomesha tutakomesha. So it is true that our staff are colluding with other private outlets to actually sell these drugs. And it's unfortunate that wananchi are coming to buy drugs that they have already paid through their taxes. So today we've cornered this one individual, and we've a tip of that there could be more than one place that these drugs are appearing. I want to thank the police officer led by the OCS of this town for the prompt and swift action he has taken to come and apprehend this gentleman who was actually selling our drugs. Dakika 26 zimekatika baada ya saa 10 alasiri. Kufikia hapo sina la ziada ila kutumatisha taarifa hizi za mbio ya KTN. Nikutakie sherehe za kufana na za bashasha tele za Krismasi. Tuungana naye Ali Manzo kwenye taarifa za KTN leo usiku huu. Mimi ni Suleiman Yeri, kwa heri, ubaki na wingi wa heri, uwe na jioni njema.